tutaanzisha hii barabara. There is only a signboard. There is no equipment, not even a wheelbarrow. So the real challenge of this country is lies by William Ruto. I was here at this same spot when President William Ruto launched the construction of the Rironi Sumiit highway, and I'm back to see what has been happening. This is about people. This is about movement of goods. This is about farmers. I want to challenge you, those of you who are going to that part of the country. When you reach Limuru past Kwambera, you slow down. There is only a signboard. You know, there's nothing going on. I've seen the excavation, I've seen the leveling, and I'm actually seeing already some rocks being laid. Najaribu. Naona wewe unaendesha hii. Sasa kazi yako ni kufanya nini? Mimi kazi yangu ni processing, grading, leveling. So unatoa hii sasa, first of all ni remove. Sasa tunajaribu kubalance. Balance kwa sababu section bado haijakaa vizuri. Alafu kikaa vizuri sasa levels kikuja ndio watajua watafanya nini kutoka hapo. Sasa material gani itawekwa, ni mawe itawekwa kulingana na barabara kwenye inaenda juu. Okay. Yeah. There is nothing, and he launched the road with a lot of fanfare. Naliwogo mtupu, you know, there is nothing going on. Wanasema hiyo mpango ya kujenga barabara hizi zote ati mimi nimetangaza ati haiwezekani. Mimi nataka niwaambie wale, nyinyi ndio hamwezi, lakini sisi tunaweza.